what are the things we can get from skull? As you can see from this slide, previous also we have discussed age, race, sex, right? Any injury, blood stain, all those things. So the question that will be coming is identify the bone and write the medical legal significance about it. So you will start by describing the bone as, first you should hold the bone in case of viva, hold the bone in anatomical position, how you hold the skull, and you start saying it is a human skull, dried and devoid of soft tissue, right? Taito. So what questions we have discussed earlier that the examiner will be asking is, how do you know that it is of a human skull? So what will you answer for such questions? How do you know it is of a human skull? From my anatomical and morphological knowledge, right? Taito. So if a fragment of bone is given to you, not the whole skull, if a fragment, মানে একটা ছোট টুকরো দেওয়া হলো, in that case, then in that case you can answer that it by precipitation test, precipitin test. So precipitin test, what is it? It is an antigen antibody test, so that we can identify whether it is of a human origin or not, right? বুঝা গেল? So two questions কি ছিল, answer কি দেবে? How do you know it is of a human skull? কি answer দেবে? From my anatomical and morphological knowledge. Okay. Second question কি হলো? Fragment of bone এলে by precipitin test. What other test can you perform? Other test, microscopy can be done. What will you observe in microscopy? We'll observe the pattern. Okay. একটা Haversian system থাকে বোনসের, ওগুলো দেখতে হয়। আর কি আছে? DNA করা যায়। But start with precipitin test. And just as you utter the word precipitin, the examiner will be asking what is it. So you should be ready with the answer. Fine. So এগুলো হলো। আর কি আছে? একবার আরো দেখে নি। Race, Caucasian, Negroid, Mongoloid. How do you differentiate? You know na? Previously we have discussed orbits, prognathism, তাই তো? Nasal aperture, এইগুলো characteristic features. Skull এর যেটা dimension থাকে ওইগুলো। All this we have discussed. Shape of upper incisor, important one is the shovel shaped in Mongoloids. That we didn't discuss earlier. You should remember shovel shaped incisor teeth in Mongoloids. Okay. Rest all we have discussed. Cusp of Caribelli also we have discussed. So cephalic index. What is cephalic index and what do we get from it? We get the race. Right? Race. We get whether this skull is dolichocephalic or mesaticephalic or brachycephalic by measuring the dimension. So what was the formula? Maximum length of skull. Right. Okay. This also we have discussed how to differentiate between male skull and female skull. Right? Previous class. This you can find in any book. You have to remember this. By heart kotta hobe. Okay. You understood this, na? How to identify. You will be able to do that. Or do I have to show you once again? Confident that in exam you can identify the skull? করতে পারবে তো? If anybody has problem, I will explain once again. Just raise your hand, I will explain. No problem. Oh, okay. So everybody is confident. Fine. Point গুলো মনে রাখবে। Orbit দেখতে হবে, তাই তো? Orbital ridge, glabella prominent or not, eminences whether they are prominent, in which cases, then zygomatic arch, all these features, important features, right? Mastoid process also. Age,
as I told you earlier, by dentition and by ossification centers, previously discussed. তো এই ডেন্টিশন আবার ক্লাস হবে, ডেন্টিশন কিভাবে, টেম্পোরারি টিথ কোনগুলো, কতগুলো থাকে, পার্মানেন্ট টিথ কোন এজে কোন মিক্সড ডেন্টিশন থাকে। নর্মালি মিক্সড ডেন্টিশন ইজ অ্যাবাউট 6 to 11 years of age. ওতে নর্মালি টোটাল নাম্বার অফ টিথ 24 থাকে মিক্সড ডেন্টিশনের সময়। তো few will come, few will erupt, few will fall down. So the question may come in dentition that suppose in a age of 8-year-old child, how many teeth could be there? Or they may give you just a subject has 24 teeth, so what could be the age? Something like that. Questions will be there in exam. Okay, so dentition alada class hobe. Another things is secondary changes, eruption আর fusion, এগুলো তো fusionটা যেটা হচ্ছে ossification center, ওটা ডিসকাস করলাম। Any doubt in that? How to determine the age by the ossification centers from skull? Clear? পারবে? Sutures and all clear? কোনটা কি suture, coronal, sagittal, lambdoid, metopic, all this clear? Lateral fontanelles কি আসে? Sphenoid and mastoid. Others are anterior fontanelle, posterior fontanelle, right? Bregma কোনটা? Where is bregma? Bregma. Posterior fontanelle. All right. Few of the important previously we have discussed. Which age, at what age, what fusion occurs. You can note it down. As previously I just told you verbally. If you have not heard or misheard, you can copy it down or take a picture of it, because different books give different values. So which value will you remember is given here. Sutures already discussed. How to remember and all also I have discussed. Order, how to remember. First you will go through the sagittal suture. Sagittal suture, three parts: posterior, medial, anterior. 30-40, 40-50, 50-60 sagittal suture. Fusion age, ossification center. Secondary ossification center fuses. Okay. Then what is this? What suture is this? Coronal. So 40-50, 50-60. নিচে তারপরে উপরেরটা. In here lambdoid suture is 50-60, then 60-70. Okay, this is the way you remember. And the final one is this one, squamous. This suture fuses at about 80 years of age. Other things are not that important. Yeah, this one is important. Basi occiput and basi sphenoid fuses at. This question examiner asked, at what age does it fuse? So you should mention 18 to 21 years of age. Okay, clear? So this you have to remember, and this you have to produce in exam also. Viva, direct viva question, skull থেকে এইভাবে সব বলতে হবে। এজ কিভাবে করব, সেক্স কিভাবে করব, সব দেখা, কোথাও রেফারেন্স না, সোজা ওই সময় দেখাতে হবে এক্সামিনারকে যে এইটা এই সুচার এগুলো ফিউজ হয়ে গেছে, সেই জন্য আমার এজ এত থেকে এতর মধ্যে হতে পারে, কিংবা এর থেকে বেশি হতে পারে, কিংবা এর থেকে কম হতে পারে। By that way, okay. Further, this lambdoid suture can be divided into three parts that we don't need at the moment, because nobody will ask you in that detail. The past bregma কোনটা, past terica কোনটা, ওগুলো অতটা জিজ্ঞেস করবে না, পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে। So now we move on to the mandible part. Okay, skull is over. So mandible থেকে কি কি কোশ্চেন আসবে? Same. Define the bone and write the medico-legal aspects about it. So again you will write, it is a human mandible, dried and devoid of soft tissue.
That would be your starting. Always it will be such. It is a human mandible dried and devoid of soft tissue. একদম স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ডিংস, নো হেরাফেরি, একদম ওইভাবেই বলবে ভাইভাতে, ইভেন রাইটিং অলসো। ওকে, এতে again same questions will be appearing, why human, and if fragment, why, what will you do? So same answer. So what are the anatomyটা একটু দেখে না। This is ramus, this is body. ওকে, ফরেন্সিকের জন্য আমাদের এই ফোরামেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মেন্টাল ফোরামেন। ওকে, দেন কামস, what is this process? Coronoid process, condyloid process. Okay, this process is important. This angle is important and this angle is important. This is anatomical angle, this is medico-legal angle. Okay, so the examiner will ask you, show me the anatomical angle, and may ask you, show me medico-legal angle. So anatomical angle, medico-legal angle. Okay, so medico-legal angle, because here normally in adults there is third molar. Okay, eruption of third molar gives us the age. So third molar erupts at about 17 years, 17 to 21 years, 17, more than 17. ঠিক আছে, third molar 17 to 21. So that gives about the age, whereas this anatomical angle gives us about the what do you call, male or female sex. Okay, so these are the important ones, and this alveolar process is important. Mental protuberance, fine, it is the stature এর সময় ওটা লাগতে পারে, but not now. So let's move on. Clear with the anatomy part? No doubt? Any doubt up till now? No doubt. First, বল, অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ নামগুলো জানলে তো এবার ওটা এক্সপ্লেন করছি, আসছি। ঠিক আছে, আগে নামগুলো জানতে হবে, কোনটা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল আর কোনটা মেডিকো-লিগাল অ্যাঙ্গেল। নাও উইল কাম ওয়াই, কি ভ্যালুজ হবে আর কিভাবে বুঝবো। অলরাইট, হিয়ার in this table it is given how you determine the sex. ঠিক আছে, মেল mandible আর ফিমেল mandible কি করে বুঝবো। So many things are there. First is the morphology. As usual, from other bones it will be more rugged, heavier. Okay, then muscular markings will be more prominent. What morphology similar for all bones. The main important part here is how you differentiate is, first is the anatomical angle. So anatomical angle, it will be more obtuse in females. ঠিক আছে, obtuse in females. দাও একটা বোন দাও, দেখাচ্ছি। See this part, it is obtuse, right? Obtuse, তাই তো, এরকম, তাই তো, it's obtuse, right? So it is female. Okay, that is the most differentiating feature normally. Then is this process, this also known as angle gonion. Okay, this thing is everted, বাইরে দিকে বেরিয়ে থাকে males এর, and it could be straightened or mildly inverted also, মানে ভেতর দিকে যদি থাকে কিংবা নর্মাল থাকে তাহলে it will be female, আর যদি বাইরে দিকে থাকে more everted বাইরে দিকে, then it is male. বোঝা গেল, এক তো অ্যাঙ্গেল, and then this angle gonion is more everted in males, আর নর্মালি যদি থাকে কিংবা ইনভার্টেড থাকে then it is females. Okay, clear? Angle gonion less obtuse, prominent, everted in males. Females से more obtuse, prominent and inverted. Clear? যেটা বললাম বোঝা গেল, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার ফর ডিটেকশন অফ সেক্স ইন ম্যান্ডিবল। ক্লিয়ার তো?
এইটা দিয়ে তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে কি পারবে না? লুক এট ইট, ইট ইজ ভেরি, এটা একদম এক্সাম্পল দেখেই না, there should be no doubt about it, because in exam nobody will going to be help that what is a male or female, আর examiner দূর থেকে দেখেই বোঝা যাবে ওটা মেল না ফিমেল। so in exam there should be no confusion regarding it, বোঝা গেল ফিমেল না মেল? other features are it has ambiguity, অন্য ফিচার্স গুলো কোথাও থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, মেন্টাল ফোরামেন বড় বলছে but sometimes in females also mental foramen can be bigger or something vice versa, because there is no other bone to compare with, but that thing is very distinct, দূর থেকে দেখলেই বোঝা যেতে পারে যে হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলটা বড় আছে, ইভার্টেডটা ওটা একদম দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, হাতে নিলেই বোঝা যাবে। okay, other things it can be have a mismatching features, okay, clear, বোঝা গেল? now let's move on to the next slide. This is how you determine the sex. Race cannot be determined by the mandible. Yes, it can be determined, ওটা বলতে পারো, but it's it can be determined, কারণ কি আগে যেটা বলেছিল, but for your stage you can say race cannot be determined, it's okay, not an issue. Gonial angle, okay, gonial angle, clear? Gonial angle, or this is anatomical angle, fine. This part both fuses at what age? Both halves of the mandible fuses at, that's a question, পরে বলছি ওটা। now coming to the age, how to determine the age, কি করে করব? suppose তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি, children, adult and old age, children, adult and old age. so কি বোঝা যাচ্ছে, কি ডিফারেন্স আছে এই পিকচারে? in the picture you are seeing here, what is the difference you can make out by looking at it? right, okay, right, right. so three things you have to keep in mind. first তো তোমরা ডাইমেনশনটা দেখবে, মানে ম্যান্ডিবলটা কত বড় মনে হচ্ছে, you look at the morphology, যে whether it is lightweight, small in size or not, that will give you an idea whether it is of a child or not, okay. বড় হলে most probably it will be of an adult or a old age person. then you come to the teeth sockets. teeth socket মানে দাঁতের যে সকেট গুলো যে ফুটো 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 দেখতে পাচ্ছ, if it is there then means that একদম old age না, old age এ কি হবে ওগুলো মিলিয়ে যাবে, okay. and in বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও it will be smoothened, right? so the main part is the mental foramen. এই যেটা mental foramen আছে তো, position of it. so if this mental foramen এই যে এখানে আছে, ঠিক আছে, মানে at around the alveolar process এর কাছাকাছি যদি হয় তাহলে এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, ফাইন। no sorry, যদি নিচে থাকে, যদি নিচের দিকে থাকে then it is of a at birth, okay. adulthood it will be at the center, okay, and in old age it will be at around the alveolar process. why old age এখানে উপর দিকে কেন থাকে? because it is relative মানে কি হয়, এখানে যে মানে means recession হতে 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 মানে দাঁতগুলো ক্ষয়ে যায়, তারপরে এটা জয়ের এটা হয়, so this appears as it has moved up, it appears মানে এই mental foramen-টা alveolar process এর কাছাকাছি পাওয়া যায়, ওকে, বোঝা গেল? চাইল্ডহুডে এটা নিচে থাকছে,
তারপরে মাঝারি মানে অ্যাডাল্টহুডে it will be at the center, মাঝামাঝি, এই দুটোর মাঝামাঝি, and in old age it will move up, উপর দিকে alveolar process এ। ক্লিয়ার? এজ তিনটে এজ গ্রুপে, that will give you a rough estimate whether it is of a child or a adult or a old person, but main determination of age is by counting the teeth from the mandible. সকেটে কতগুলো দাঁত হতে পারে সেটা কাউন্ট করে আমরা বলতে পারি এজ কত হতে পারে। if we find সকেটে মানে চিলড্রেন্স এর হয়তো দুটো থাকতে পারে, ঠিক আছে, একটা নিচে আর একটা যেটা, তাহলে ওটা বলতে পারি যে মানে বাচ্চাদের হতে পারে, মিক্সড ডেন্টিশনের ক্ষেত্রে হতে পারে। এবার অ্যাডাল্টসদের না কাউন্টিং দি নাম্বার অফ টিথ, যদি নর্মালি কত হয় অ্যাডাল্টদের 32 টিথ থাকার কথা, তাই তো? সো আফটার 17 ইয়ার্স মানে 17 ইয়ার্স এর পর থার্ড মোলার এরাপ্ট করে। ইফ ইট ইজ third molar has not erupted, then it will be less than 17 to 21 or 25, depends on the sex also. So it will be, we can get to the age. So main part হচ্ছে এজের এস্টিমেশন এর জন্য ডেন্টিশন, আর এটাতে আমরা গ্রস এজ বলতে পারি, যে whether children, adult or old age by the position of mental foramen. Fine? Okay, go through this table. So what I have said is the gist of it. Okay, mental foramen, infancy, lower margin, right? Tarpore center, midway. Okay, it is going midway. Then near alveolar margin in old age. Okay, other thing is the condyloid process. Condyloid process in position with, in comparison with the coronoid process. ওই যে দুটো থাকে, কোথায় আছে ম্যান্ডিবলটা? দা where is the mandible? Condyloid process এর position in relation with the coronoid process. Condyloid process, coronoid process, বাড়তে কি হবে? সমান সমান থাকবে, ঠিক আছে? Then what happens? Adulthood এ condyloid process উপরে হয়ে গেল, elongated and projects above coronoid process, পেছনটা উপরে থাকবে। আবার ওল্ড এজে কি হচ্ছে? লোয়ার লেভেল দেন দি সিপি, এটা আবার নিচের দিকে হয়ে গেল। বোঝা গেল? দিস ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ। এক্সামিনার উইল আস্ক what by the condylar and coronoid process এ কম্পারিজন করে কি করে বুঝবে যে whether it is an adult or old age person or whether of a child, কি করে হবে? at birth it will be of at the same level, ঠিক আছে, বার্থে। দেন অ্যাডাল্টহুডে কি হলো? কন্ডাইলয়েড প্রসেস ওপর দিকে, পেছনের জিনিসটা ওপরে থাকবে, আর না ওল্ড এজে নিচে থাকবে। বাস, সিম্পল। কম্পেয়ার টু দি কোরোনয়েড প্রসেস, ওটা যেন বলতে ভুলবে না। These things you can memorize and write, no problem with that, but it's always not always true, so we'll not go through that. Okay, so this completes our mandible and skull. Skull এর revision হয়ে গেল, mandible complete হয়ে গেল। Next class we'll go through other bones. Other bones, say, which bone would you like to learn? Femur. Femur, everybody should be present in femur. বাকি যারা আসছে না তাদেরও আসতে বলবে ফিমারের জন্য। মোস্ট প্রবাবলি নেক্সট উইক হচ্ছে next week there won't be any class, I guess, because your senior batch
will be going for postmortem examination, so we have also to accompany them, so we won't be there. So next week mone hoy class hobe na, tar porer week hobe. Okay, so go, if you want me to teach you femur, then you should read anatomy and all, homework করে আসবে, ঠিক আছে, কি আছে না আছে, নাহলে এখানে একটু অসুবিধা হবে। sciatic নচ কোনটা, ইলিয়াক ক্রেস্ট কোথায়, স্যাক্রামের কি আর্টিকুলেশন, স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট কোনটা, দেন স্যাক্রামটা আলাদাভাবে পড়িয়ে দেবো, পেলভিসটা পড়াবো। পেলভিসের তিনটে বোন থাকে, কি কি বোন থাকে? হিপ জয়েন্ট, হিপ বোনের, তাই তো, ইলিয়াম, ইসিয়াম আর পিউবিস। তো হিপ বোনটা আলাদা করে পড়াতে হবে আর পেলভিসটা আলাদা করে পড়াতে হবে, যা একসঙ্গেই চেষ্টা করবো নিয়ে নেওয়ার। সো the best bone for identification of sex, pelvis, right, pelvis. So why pelvis is the best bone for detection of sex? Why? No, but why is it best bone? মানে সবথেকে ভালো বোন কেন বলা হয়? Because most of the bone যে আমরা আইডেন্টিফাই করি মরফোলজিক্যালি, যে whether male or female, is after puberty. Okay, after puberty everything gets more prominent, ঠিক আছে, but before puberty it is very difficult. But in case of femur bone, before puberty, even in when the baby stage, মানে ইউটেরাসে, সেই সময় we can detect whether it is a male or a female. Okay, when if the pelvis has formed. Okay, so that's why it's very good bone for detection of sex. So which is the best bone for detection of stature? Femur, long bones, femur. So Krogman, have you heard about the name Krogman? Krogman, Krogman. So according to Krogman, identification of sex from a single bone যদি দেওয়া যায়, so it would be pelvis, it will be 95%. Wait, I will. Accuracy of sexing adult skeletal remains. See here, if entire skeleton is available to you, by 100% accuracy one can say that whether it is of a male or a female. So only if a single bone is there, like pelvis, it is 95%. Okay, if skull, 90%. So pelvis is better. Combined, we can say it is 98%. Both bones if available. Okay, and long bones, only 80% chances are there that we can say that whether it is of a male or a female.